బ్రీఫ్ స్టడీ ఆఫ్ ఆల్గీ. ఓకేనా, మేము ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఆల్గీ అంటే ఏదైనా ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో చూసుకోవాలి, అంటే ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రీఫ్గా ఒక ప్లేస్లో ఉంటుంది మనకు. ఓకేనా, చూడండి సెల్ వాల్ తీసుకుంటే అంటే ఇన్నర్ సెల్లోజ్ ఉంటుంది, అవుటర్ పెక్టిన్ ఉంటుంది. అంటే ఒక 2 లేయర్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా, outer and inner. ఓకేనా, ఇన్నర్ is cellulose and outer is pectin. ఓకేనా, the cell wall is made up of 2 layers కన్నా, outer and inner. Outer is pectin, inner is cellulose. Next, food తీసుకుంటే the food material is reserve food is starch, laminarian, mannitol and Floridian starch. ఓకేనా, green algae, brown algae and red algae. ఓకేనా, green algae, brown algae and red algae. Next, structure. These are unicellular, multicellular, colonial, branched formation. Okay, unicellular, multicellular, colonial and filamentous formation lo untai. The body is consist of holdfast, stipe and frond. Stipe is stalk, stem like structure untundi. Okay, frond is leaf like structure. Holdfast is the using of attachment purpose. మరి దే విల్ బి గ్రో ఆన్ ది హ్యాబిటాట్, ఎక్కడ గ్రో అవుతుంటాయి ఎక్కువగా. ఓకేనా, ఆక్వాటిక్ రీజియన్, మెరైన్ వాటర్ అవ్వచ్చు, ఫ్రెష్ వాటర్ అవ్వచ్చు, బ్రాకిష్ వాటర్ అవ్వచ్చు, అదేవిధంగా సాయిల్ రాక్స్ మీద కూడా దే విల్ బి గ్రో. నెక్స్ట్, వాట్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆల్గీ? దే హ్యావ్ ది 3 టైప్ ఆఫ్ ఆల్గీ విల్ ప్రజెంట్. ఓకేనా, రెడ్ ఆల్గీ, బ్రౌన్ ఆల్గీ అండ్ గ్రీన్ ఆల్గీ, రోడోఫైసీ, ఫియోఫైసీ అండ్ క్లోరోఫైసీ. ఓకేనా, ఒక్కోసారి మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి క్లాస్ నేమ్స్ అడుగుతాడు. ఓకేనా, క్లోరోఫైసీ, రోడోఫైసీ, నెక్స్ట్ ఫియోఫైసీ. బ్రౌన్ ఆల్గీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫియోఫైసీ, రెడ్ ఆల్గీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రోడోఫైసీ. మరి పిగ్మెంట్స్ క్లోరోఫిల్ ఏ, బి, సిడి ఉంటాయి, కెరోటినాయిడ్స్ ఉంటాయి, గ్జాంథోఫిల్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే ఒక్కో దాంట్లో ఒక్కోటి ఉంటాయి. ఓకేనా, మరి లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది? హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్, హ్యాప్లాయిడ్ జనరేషన్. ఓకేనా, ఓన్లీ గ్యామెటోఫైటిక్ జనరేషన్ ఉంటుంది, స్పోరోఫైటిక్ జనరేషన్ ఉండదు. సమ్ టైమ్ డిప్లాంటిక్స్ అండ్ హ్యాప్లో డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్. అండ్ రిప్రొడక్షన్ ఇస్ 3 types. ఓకేనా, వెజిటేటివ్, సెక్సువల్ అండ్ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్. విధంగా స్పోర్స్, జూస్పోర్స్, ఎప్లానోస్పోర్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్. దాంతోపాటు ఐసోగ్యామస్, ఐనోసోగ్యామస్ అండ్ ఓగ్యామస్ టైప్ ఉంటాయి.